बाकीच्यांना पण सांगा जॉईन व्हायला. आता ऑक्टेलिनच्या केसेस मध्ये आपण जो डबल बॉन्ड आहे तो डबल बॉन्ड आपण चार ठिकाणी असू शकतो ते बघितला. पहिला बघितला 9 to 10 पोझिशनला असेल, 1 to 9 पोझिशनला असू शकतो डबल बॉन्ड, 1 to 2 पोझिशनला असू शकतो आणि 2 to 3 पोझिशनला असू शकतो. जर 9 to 10 पोझिशनला असेल त्या ठिकाणी 2 सायक्लोहेक्सेन ह्या दोन्ही जे रिंग आहे ते हाफ चेअर कन्फर्मेशन ड्रॉ करतील. Then 1 to 9 position असेल, A is a half chair form and ring B is a chair conformation. In that cases 1 to 2 octalin and 2 to 3 octalin, ring A is a half chair conformation and ring B is a chair conformation. In a 1 to 9 octalin, in that figure, the chiral center of is a C10 is a chiral center or exist in a pair of plus minus pair belong to point C1. Ring A is fused with ring B with the 9 to 8 bond and flexible 10 to 5 bond, which may be either pseudo-equatorial or pseudo-axial position. Then this ring A, in that point, the 9-8 जो bond आहे ह्या ठिकाणी हा बॉन्ड काय ह्या ठिकाणी pseudo equatorial position ला आहे. In that cases 9 to 5 हा pseudo equatorial ला आहे and their bond are pseudo axial. And this having ring conformation, या ठिकाणचा जो 9 and 5 बॉन्ड दिलेला आहे हा बॉन्ड काय त्या ठिकाणी pseudo equatorial position ला असू शकतो किंवा pseudo axial position ला असू शकतो. In the comparison with this ring, that ring to this, या दोन्ही रिंगच्या केस मध्ये जो हा 9 to बॉन्ड आहे तो काय आपल्या ह्या ठिकाणी pseudo axial हा स्ट्रक्चर आहे त्याचा 1 to 9 ऑक्टेलिनचा. ह्या ठिकाणी त्याचा जो कन्फर्मेशन आहे one of the is a half chair, in one of the ring is a chair conformation. This is half chair conformation ring A and ring B is a chair conformation. In that conformation, and that bond are a pseudo 10 to 5 carbon bond are a pseudo equatorial position, and the ring flipping, after ring flipping, and this bond is a 10 to 5 carbon bond is a pseudo axial position. कारण pseudo axial का बरं, कारण ते एक तर axial equatorial असतो पण तो completely equatorial फॉर्म मध्ये नसतो, तो थोडाफार डिफ्लेक्शन त्याचा ऍक्सियल कडे राहतो. द सेंटर ऑफ द रिंग, त्या ठिकाणी एक रिंग ड्रॉ करतो मी चेअर कन्फर्मेशन. चेअर कन्फर्मेशन मध्ये ही पोझिशन ही ऍक्सियल आहे आणि ही पोझिशन काय इक्वेटोरियल. पण ह्या पोझिशनला जो बॉन्ड असणार आहे 10 to
5 तो काय असणार आहे सुडो इक्वेटोरियल या पोझिशनला असणार आहे. आणि जर ऍक्सिलच्या केसमध्ये असेल सॉरी या ठिकाणी तो डाऊनवर्डला घ्या थोडा हा सुडो या ठिकाणी ड्रॉ करतो. ऍक्सियल अँड दिस इज इक्वेटोरियल. तो बॉन्ड डिफ्लेक्ट काय करेल ह्या पोझिशनला जर ऍक्सियली असेल तर ह्या पोझिशनला करेल ह्या स्ट्रक्चर मध्ये आणि इक्वेटोरियल असेल त्याचं डिफ्लेक्शन थोडं वरच्या साईडला असेल त्याच्यामुळे हा सुडो इक्वेटोरियल पोझिशनला असेल. इंटू 1 to 9 डेकॅलिन मध्ये 1 to 9 डेकॅलिन का कारण जो डबल बॉन्ड फॉर्म होणार आहे ऑक्टॅलिन मध्ये तो काय 1 to 9 पोझिशनला असणार आहे. आणि हे जे टू स्ट्रक्चर आहे ते काय नॉन इक्विव्हॅलंट आहे इक्विव्हॅलंट नाही कारण बट ते काय त्या ठिकाणी ते इंटरचेंजेबल होतात व्हाया रिंग इन्व्हर्जन ऑर रिंग फ्लिपिंग. In the case of Newman projection, a structure is 6C and 6D. The view along the 9 carbon number 9 and carbon number 10 show the torsion angle of the junction. या केस मध्ये कार्बन नंबर 9 and 10 या ठिकाणी जो कार्बन नंबर 9 आहे तो काय टॉर्शन अँगल या ठिकाणी दर्शवतो आणि कार्बन नंबर 10 जो अँगल असणार आहे त्याच्यात जो हा अँगल टॉर्शन अँगल या ठिकाणी दर्शवतो. टॉर्शन अँगल मीन्स 60 डिग्रीचा जो अँगल असणार तो या ठिकाणी न्यूमन प्रोजेक्शन मध्ये दाखवता येतो. Meanwhile, the first conformation A is a flat almost like trans-decalin but lacking is rigidity with torsion angle junction, the opposite sign again like a trans-decalin. जो आपला हेड रिएक्शन मधला जो आपला मॉलिक्यूल आहे the first conformation that conformation A is a flat like a trans-decalin. जो ट्रान्सडेकॅलिन टाइपचा जो आपल्याला ह्या ठिकाणी हे भेटतो ए मध्ये आणि त्या ठिकाणी जो त्याची जी लॅक ऑफ रिजिडिटी जी असेल त्या ठिकाणी ती कशामुळे असेल त्या ठिकाणी विथ द टॉर्शन अँगल. And then the second conformation is B. It is folded and like a cis trans-decalin. And the torsion angle with the junction are the same sign. That torsion angle जो junction असणार तो same side ला असणार आहे positive and the positive in that case in trans-decalin type this torsion angle having opposite signs positive and negative, and in that cases the structure B in that cases this structure like a cis decalin this having the torsion angle having a positive signs. And that conformation it's called quasi-cis conformation. This term as quasi-trans and quasi-cis refer as a conformational not a configurational isomers. या ठिकाणी जो टर्म आलेली quasi-trans and quasi-cis is a conformational साठी आलेली not a configurational isomer. configurational isomer जेव्हा डबल बॉन्ड असतो तेव्हा आपण यूज करतो पण ह्या ठिकाणी आपण कन्फर्मेशनल अनालिसिस बघतो त्यामुळे quasi-trans and quasi-cis. These quasi-cis and quasi-trans also referred as transoid and cisoid. Transoid and cisoid.
या ठिकाणी जी टर्म आलेली आहे आपल्याकडे ट्रान्स and cis is also referred as transoid OID, and this term is referred as cisoid iod. मला ह्या सुद्धा नावाने आपण यूज करू शकतो या टर्मला इन अ कन्फर्मेशनल एनालिसिस. The octalene, the structure should exist predominantly at a causal transform is A unless some steric situations such as axial group C3 is make unstable due to 1,3 syn diaxial interaction. या ठिकाणी कार्बन नंबर जो 3 आहे या ठिकाणी काय होते 1,3 सिन डायएक्सियल इंटरॅक्शन. सिन मीन्स सेम साइडला जे डायएक्सियल इंटरॅक्शन होणार आहे 1 2 3 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 10 च्या हायड्रोजन मध्ये या ठिकाणी काय 1,3 सिन डायएक्सियल इंटरॅक्शन. देन इन द केस ऑफ in case of B, the structure C3 which had they have to carve ह्या ठिकाणी हा स्ट्रक्चर रेफर केलेला आहे 7 नंबरचा. 7 नंबरच्या स्ट्रक्चर मध्ये जर याच्यातला पॉइंट असेल आपला कार्बन नंबर 3 चा तो काय असेल ह्या ठिकाणी जो ऍक्सियल इथॉक्सी ग्रुप असेल OAC सॉरी 1 2 3 OAC ग्रुप असेल तो काय असेल 3 पोझिशनला असेल त्या ठिकाणी काय 1,3 सिन डायएक्सियल इंटरॅक्शन असेल. इन दॅट केसेस ह्या ठिकाणी जो हेट्रॉक्सी ग्रुप असेल ऍसिटॉक्सी ग्रुप OAC तो ग्रुप कोणत्या पोझिशनला असणार या ठिकाणी इक्वेटोरियल पोझिशनला असणार. त्याच्यामुळे जो इंटरॅक्शन असणार त्याच्यातला तो इंटरॅक्शन काय लेस असणार आहे इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर 7. In the next structure is decalol. Decalol's OLC is represented as a alcohol, and this is theoretically represented as the 8 isomers. 8 stereoisomers are present in decalones and 4 pair of enantiomer are accepted in a decalone, having 3 chiral center in present in decalol. There are 3 chiral center. This star केलेल्या ठिकाणी स्टार च्या ठिकाणी काय असणार 3 chiral center असणार आहे या decalone स्ट्रक्चर मध्ये आणि त्याची जी स्टेरिओ आयसोमर भेटणार आहे 8 स्टेरिओ आयसोमर भेटणार आहे आणि त्या ठिकाणी जो स्टेरिओ आयसोमर फॉर्म होतो ते काय पेअर ऑफ द enantiomers. 2 stereoisomers is one of the enantiomers, and this exists cis and trans decalol, and each isomer can be hydroxy group
either axially and equatorial position. कारण ह्या ठिकाणी जो हायड्रॉक्सी ग्रुप असणार आहे चेअर कन्फर्मेशनच्या केसमध्ये जर बघितला त्या ठिकाणी सिस अँड ट्रान्सच्या केसमध्ये तो ऍक्सिली असू शकतो आणि इक्वेटोरियली असू शकतो. And we know that the trans decol is conformationally locked. It cannot undergo ring flipping. In a trans decalol, it is not possible to interconvert it axially substituted hydroxy group to equatorially substituted hydroxy group. ट्रान्सच्या केसमध्ये जर बघितलं आपण या ठिकाणी जो हायड्रॉक्सी ग्रुप असणार त्या ठिकाणी जर रिंग फ्लिप होत नसेल तर तो जो ऍक्सिली सबस्टिट्यूटेड हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे त्याचं कन्व्हर्जन इक्वेटोरियली सबस्टिट्यूटेड हायड्रॉक्सी ग्रुप मध्ये होणार नाही. ह्या ठिकाणी आपण ट्रान्स डेकॅलोलची आपण हे बघितलं ह्या ठिकाणी जो असणार ट्रान्स मध्ये जो हायड्रॉक्सी ग्रुप असणार आहे इज प्रेझेंट ओनली ऑन द ऍक्सियली नॉट इन इक्वेटोरियली. बस इक्वेटोरियली जर असेल तो इक्वेटोरियलीच असणार आहे ह्या केसमध्ये आणि ह्या केसमध्ये सुद्धा तो इक्वेटोरियल. दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ द trans 2 decalol. Therefore 2 is represented all hydroxy group present on the कार्बन ऍटम. त्या ठिकाणी ट्रान्सच्या केसमध्ये डेकॅलोलच्या केसमध्ये तो काय रिंग फ्लिप करणार नाही त्याच्यामुळे त्याची जी पोझिशन असणार ती काय सेम असणार आहे. ट्रान्स तर ट्रान्स इक्वेटोरियल तर इक्वेटोरियल ह्या पोझिशनला तो फिक्स असणार आहे. देयर इज डायस्टोमर वुड हॅव नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस. द ट्रान्स डेकॅलोल एक्झिस्ट टू पेअर ऑफ इनॅन्शियोमर लाईक ट्रान्स डेकॅलोल is axially and trans decalol is present on equatorially. The conformational analysis predict the equatorially substituted trans decalol to be more stable than the axial isomer. आणि या ठिकाणी जो ऍक्सिली असणार आहे ऍक्सिली असणार जो हायड्रॉक्सी ग्रुप असणार आहे OH ग्रुप त्याचा जो इंटरॅक्शन असणार आहे 1,3 डायऍक्सिल इंटरॅक्शन तो काय असणार आहे इन्क्रीज असणार आहे आणि इक्वेटोरियलच्या केसमध्ये 1,3 डायऍक्सिल इंटरॅक्शन होणार नाही. त्याच्यामुळे जो कन्फर्मेशन आपण प्रिडिक्ट केलाय त्यावेळी त्याच्यापासून आपण असंच हे प्रिडिक्ट केलंय की जो इक्वेटोरियली सबस्टिट्यूटेड ट्रान्स डेकॅलोल इज मोर स्टेबल दॅन द ऍक्सिली substituted trans decalol. In a cis isomer, the more completed owing to its flexibility and its possibility for ring flipping and ring inversion would be converted to axially substituted hydroxy group and equatorially substituted hydroxy group in a cis decalol. Due to the presence of two non-equivalent faces, concave and convex faces, it mentioned in case of decalin, there are two different arrangement of axially substituted hydroxy groups. Same is true equatorially substituted hydroxy group in that figure. या ठिकाणी जो हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे तो कॉन्व्हेक्स साइडला आणि कॉन्केव्ह साइडला असणार आहे ह्या केसमध्ये. Then the axially hydroxy group in concave side with equilibrium with the bottom hydroxy group is a convex side. ह्या ठिकाणी जो ऍक्सिली असणार आहे हायड्रॉक्सी ग्रुप ह्या केसमध्ये तो काय कॉन्केव्ह साइडला असणार आहे. ह्या ठिकाणी तो इक्वेटोरियली असेल तो कॉन्वेक्स साइडला असणार आहे. And this structure is a ring inversion to hydroxy group is arranged to equatorial to axially position, and in that cases the hydroxy group is axially and then ring inversion or ring flipping is goes to the hydroxy group is a equatorial position is a cis trans decalin. This is our stereoisomers. These two are stereoisomers of cis to decalin. Therefore, because one of the OH group is a downward side and one of the OH group is a upward side.
in a cis-2 docalene. They are two structure of the stereoisomers. The conformational analysis of cis-2 decalone suggests the bottom equilibrium is more stable than the top on the shown than the top, and then the equivalence to the concave and convex side. Then the axially hydroxy group is a concave side would be experience 1,3-diaxial interaction, making is a less stable. Then the equatorially substituted hydroxy group in both equilibrium, they having same energy, do not have face any steric repulsion. तर ह्या केस मध्ये ऍक्सिली जर असेल तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे 1,3-डाय इंटरॅक्शन असणार आहे. आणि इक्वेटोरियली असेल तर त्या ठिकाणी काय असणार त्याचं इंटरॅक्शन काय असणार आहे लेस असणार आहे. The both equatorially substituted decalone is more stable than the axial. ह्या केस मधून आपले जे इक्वेटोरियली सबस्टिट्यूटेड ग्रुप आहे ते काय मोर स्टेबल डेकॅलोन ऍज कम्पेअर्ड टू ऍक्सियली सबस्टिट्यूटेड डेकॅलोन. म्हणजे जो OH ग्रुप आहे आपला जो इक्वेटोरियली असेल तर तो मोर स्टेबल असणार आहे आणि ऍक्सियली असेल तर लेस स्टेबल केस मध्ये असणार आहे. नेक्स्ट केस फ्यूज पॉलीबायसायकल्स. ह्या केस मध्ये आता पॉलीबायसायकल्स केस मध्ये ह्या ठिकाणी जी रिंग असणार आहे ती 2 पेक्षा मोर असणार. द प्रिन्सिपल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस अडॉप्ट इन बायसायक्लिक सिस्टीम कॅन बी एक्सटेंडेड टू द पॉलीसायक्लिक सिस्टीम. रिंग जशी जशी वाढत गेली तसा मॉलिक्यूल आपला काय पॉलीसायक्लिक. 2 रिंग असेल तर बायसायक्लिक, 3 रिंग असेल तर polycyclic, 4 ring असेल तर polycyclic. In addition to problem to arise become the interaction along the non-adjacent ring which has influence to relative stability and the chemical behavior of the stereoisomers. त्या ठिकाणी जो इंटरॅक्शन असणार ते adjacent रिंगचा त्याच्यावर त्याची डिपेंड असेल स्टॅबिलिटी अँड केमिकल बिहेवियर ऑफ द स्टेरिओइसोमर. 3 polycyclic systems are discussed, namely perhydrophenoanthracenes and the steroid. बस आपण या ठिकाणी एकच पॉलीहायड्रॉक्सी रिंग आपण डिस्कस करणार आहोत. त्याचे टाइप आहे अँथ्रॅन्सिन्स, फेनॅन्थ्रिन्स, टेट्रॅन्थ्रिन्स आणि बेन्झीअँथ्रॅन्सिन्स. या ठिकाणी जसे जसे रिंगची टाइप अँथ्रॅन्सिन्स, फेनाअँथ्रॅन्सिन्स, टेट्रॅन्सिन्स, बेन्झाअँथ्रॅन्सिन्स हे त्याचे टाइप. ह्या ठिकाणी आपल्याला ओनली टाइप डिस्कस करायचं आहे. परहायड्राअँथ्रॅन्सिन्स ह्या ठिकाणी जो परहायड्राअँथ्रॅन्सिस फॉर्म झालेला आहे तो कशापासून सिंथेसिस केला आपण अँथ्रॅन्सिन पासून. त्याचं जर डिहायड्रोजिनेशन केलं अँथ्रॅसिनचं त्या ठिकाणी आपला जो सिंथेसिस होतो परहायड्राअँथ्रॅन्सिन्स. In perhydroanthracenes can be very similar analysis of stereochemically with 2 points of distinction. The ring are fused to linear arrangement. In terms of cis-oids and trans-oids are longer determine the steric relation of 1,2 but 1,3 bridge-headed carbon atom. त्याचं स्ट्रक्चर असणार आहे आपला अँथ्रॅसिनचा तो ह्या टाइपचा स्ट्रक्चर असणार आहे. दॅट इज द anthracene structure. They are having a 4 chiral center is equivalent of the system. Correspondingly the type of AAA style they are having 3 cyclohexyl ring present on perhydroanthracenes
In that cases, the stereoisomer is less. They having 5 diastomer form. First is meso trans C trans. Second one plus minus cis C trans. Third one meso cis T cis, and fourth one plus minus trans 1 trans, and fifth one meso cis C trans. सॉरी cis C cis showing figure. या ठिकाणी फर्स्ट फिगर मध्ये मेजो ट्रान्स सी ट्रान्स ह्या दिलेल्या आहे. ह्या ठिकाणी जो इंटरॅक्शन असेल त्याचा कन्फर्मेशन मध्ये वॉच इंटरॅक्शन, त्या ठिकाणी काय जो इंटरॅक्शन असणार आहे तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. The first one, this meso trans C trans. The second one is a plus minus cis C trans, cis C trans. स्ट्रक्चरचं नाव आहे प्लस मायनस cis T. या ठिकाणी मेजो नाही. Then this is a conformational structure of this meso trans C trans. The infrastructure, they having no much interaction. In the case of cis C trans isomer, may would be like called as cis T trans. In the next case, they having 3 gauge interaction of that molecule. 1,3 diaxial interaction or 3 gauge interaction on this second structure, plus minus cis C trans, and then third one is meso cis T cis. They having 6 gauge interaction, and then the energy is 20.10 kilojoule per moles. And next case, the plus minus trans T trans, their energy is less than 23.4. And the next one, last one is meso cis C cis, and the conformational structure in the form of this type of ring, conformational structure of this meso cis C, they are having 35.0 kilocalorie per mole. In this structure and this figure, conformational analysis of per hydroanthracenes, they are having 5 diastomer form. And the cis trans isomers would be called as cis T trans. And this isomer depend upon whether one look at the bridge-headed atom in clockwise and anti-clockwise direction. In that system, the trans C trans isomer is most stable isomer, having no gauge interaction. The first structure of trans C trans is a most stable isomer, having no gauge interaction of their atom. There is no gauge interaction, and therefore this structure is a more stable than any other diastomers. And then cis isomer with 1,3
diaxial, syn diaxial interaction and 2 gauge interaction, there is a least stable. In the case of second one, there is 3 gauge interaction, 1,3 syn diaxial interaction. या ठिकाणी 1,3 syn diaxial interaction असल्यामुळे तो काय मॉलिक्यूल आपला 2 gauge interaction असल्यामुळे तो काय मॉलिक्यूल आपला लेस स्टेबल असणार आहे. तो लास्ट वनचा स्ट्रक्चर आहे आपला तो काय असणार आहे लेस स्टेबल असणार आहे. The P-trans isomer, the central ring is both or 2 ring is a twist boat conformational having the energy ह्या केस मध्ये 2 काय या ठिकाणी या केस मध्ये सुद्धा काय असणार आहे जे रिंग असणार आहे one of the center ring is a boat form and 2 twist boat conformation and they are having energy 23.4 kilojoule per moles. In the case of 2,6,6 isomer on the ring inversion give the same conformation. They having a chiral in a chair conformation. And therefore in that cases the cis having center of symmetry is present on cis and the cis is having center of symmetry is present. या ठिकाणी फक्त तुम्हाला फ्यूज रिंग सिस्टीम मध्ये त्याचे एक स्ट्रक्चर माहित असणं आवश्यक आहे, त्याच्यानंतर त्याचं कॉन्फिगरेशन माहित असणं आवश्यक आहे आणि कॉन्फिगरेशन मध्ये काय इंटरॅक्शन होणार आहे, सीस मध्ये ट्रान्स रिंग इन्व्हर्जन होईल का, रिंग इन्व्हर्जन झाल्यानंतर कोणता काय फॉर्मेशन होईल आणि त्याच्यातला जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कोणता असेल तो आपल्याला त्या ठिकाणी डिस्कस करायचा होता. या ठिकाणी जो आपला फ्यूज रिंग सिस्टीम आहे त्या ठिकाणी आपण बघितलं फ्यूज रिंग सिस्टीम मध्ये डेकॅलिनचं स्ट्रक्चर बघितला, देन ऑक्टॅलिनचं स्ट्रक्चर बघितलं, देन डेकॅलोलचं स्ट्रक्चर बघितलं इन बायसायक्लिक फ्यूज रिंग सिस्टीम मध्ये. देन द पॉलिसायक्लिक फ्यूज रिंग सिस्टीम मध्ये आपण पॉलिहायड्रो अँथ्रॅसिन्स आपण या ठिकाणी डिस्कस केलेलं आहे. जर ह्या केसमध्ये जर सांगायचं असेल पॉलिहायड्रो अँथ्रॅसिनच्या केसमध्ये विच इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, कोणता स्ट्रक्चर असणार मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ट्रान्स जो आपला फर्स्ट आयसोमर होता तो काय स्ट्रक्चर असणार आहे मोस्ट स्टेबल असणार आहे. therefore they having no gauge interaction present and the second one they having two gauge interaction formation होते या ठिकाणी. त्याच्यामुळे जो आपला फर्स्ट वन स्टेबल आहे समोर तो काय मोस्ट स्टेबल फॉर्म मध्ये येतो. या ठिकाणी जो आपला फ्यूज रिंग सिस्टीमचा तो पॉइंट या ठिकाणी फिनिश होतो. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ब्रिज रिंग सिस्टीम बघूया. ब्रिज रिंग सिस्टीम मध्ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज रिंग सिस्टीम, त्यात ब्रिज बायसायक्लिक कंपाऊंड मध्ये बघायचं आपल्याला हेप्टेन ऑक्टेन या दोन कंपाऊंड्स आपल्याला बायसायक्लिक ब्रिज बायसायक्लिक मध्ये डिस्कस करायचे. देन द स्टेरिओ केमिकल रिस्ट्रिक्शन अँड ब्रेड्स रूल. नेक्स्ट लेक्चरला आपण बायसायक्लिक रिंग स्टार्ट करूया. आणि या ठिकाणी थांबत कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा.
यामध्ये क्वेश्चन आला तर तुम्हाला स्टेबिलिटीवरच मल्टिपल चॉईस मध्ये क्वेश्चन आला तर तुमचा जो मोस्ट स्ट्रक्चर कोणता आहे फ्युजरिंग सिस्टीम मध्ये डेकॅलिन मध्ये आणि सिस जो ट्रान्स स्ट्रक्चर आहे डेकॅलिन मध्ये ट्रान्स डेकॅलिन मोस्ट स्टेबल काय आहे त्याच्यावर सुद्धा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन येऊ शकतो. त्याच्यात तुम्हाला सिमेट्री सुद्धा विचारू शकते कोणती सिमेट्री प्रेझेंट असणार आहे डेकॅलिन मध्ये याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो. सेम जे क्वेश्चन तुमच्या डेक ऑक्टॅलिनला सुद्धा सेम क्वेश्चन विचारू शकतात. ऑक्टॅलिन मध्ये कोणता मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन असेल तुमचा जो ऑक्टॅलिनच्या केसमध्ये आपला एक पॉइंट राहिला तो 1, 2 आणि 2, 3 पोझिशनला जो आपलं डबल बॉन्ड येणार आहे ऑक्टॅलिनच्या केसमध्ये तो पॉइंट राहिला आहे आपला. या ठिकाणी आपलं 1 पॉइंट डिस्कस झालेलं याच्यातले जे होता 1, 2 आणि 1, 3 वाला तो एक पॉइंट राहिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जो त्या पॉइंट मध्ये जर बघितलं 1, 3 ऑक्टॅलिन मध्ये तर 3 आणि 2 आणि 3 पोझिशनचं काय मोर फेवरेबल करतो 1, 2 पोझिशन ट्रान्सडेकॅलिन मध्ये 2, 3 काय मोस्ट फेवर करतो कारण त्या ठिकाणी जी रिंग फॉर्मेशन होणार आहे आणि त्याचा जो अँगल असणार आहे तो अँगल काय असणार आहे लेस असणार आहे 2, 3 ऑक्टॅलिन मध्ये ऍज कम्पेअर टू 1, 2 पोझिशन ऑफ ट्रान्सडेकॅलिन. जे 1, 2 पोझिशनला त्याचा जो बॉन्ड अँगल असणार तो काय असणार आहे लेस असणार आहे ऍज कम्पेअर टू रिंग एच्या केसमध्ये. तसे वाटल्यास तुम्हाला मी त्याचा जो पॉइंट्स आहे त्या पॉइंट्स नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल ऑक्टॅलिनच्या केसमध्ये आणि ह्या पीपीटी सुद्धा तुमच्या ग्रुपला शेअर करेल. ठीक आहे ह्या ठिकाणी थांबूयात. नेक्स्ट लेक्चरला ब्रिज बायसायक्लिक सिस्टीम डिस्कस करूया. कोणाला काही विचारायचं आहे का विचारू शकता असेल तर मी मीटिंग एंड करतोय.